Hi Neet Aspirants, welcome to Vari Medical Academy. Vari Medical Academy சார்பாக அனைத்து விதமான டாபிக் சார்ந்த ஒவ்வொரு வீடியோவும் இனி வரும் நாட்களில் உங்களுக்கு வரும். உங்களுக்கு இதை சார்ந்த சந்தேகங்கள், கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் பாஸ் பண்ணுங்கள். எங்கள் எக்ஸ்பர்ட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் போடுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வீடியோ ரெகுலராக உங்களுக்கு வரணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். இப்போ நம்ம 12th ஸ்டாண்டர்டில் ஹெல்த் அண்ட் டிசீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாப்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதில் ஆல்கஹால், ட்ரக் அண்ட் ஆல்கஹால் அப்யூஸ் அந்த டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ மேஜராக இப்போ ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக் அப்யூஸ் அப்படின்னா என்ன? மிஸ்யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, அப்யூஸ் அப்படின்னா அதன் மூலமாக வரக்கூடிய விளைவுகள் அதாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். அப்போ இந்த ட்ரக்னா என்ன, ஆல்கஹால்னா என்ன, ஸோ இதனை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இது. ஸோ இப்போ ட்ரக் அப்படின்னு இது ட்ரக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ட்ரக்கை பொதுவாக அந்த காலத்தில் நம்ம என்ன தான் இந்த மாதிரி ட்ரக்ஸை ஃபுல்லாகவே ஒரு மெடிசனாக தான் we can use for the medicines, we can use for the medicina, we can use it. But இது நான் மெடிக்கல் யூசேஜ் வரும்போது it is abused. Okay, the drug has been used for the medicinal purpose, but it is comes under the non-medical usage or illegal usage that called as a abuse matter. Okay, so the drug is derived from the dog, the word. Okay, dog அப்படிங்கிற இந்த வேர்ட்ல இருந்து drug அப்படிங்கிற derive ஆயிருக்கு. ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா dry herbs, புதர் செடிகள், அதாவது ட்ரை காய வைக்கப்பட்ட புதர் செடிகள் தான் இது. சரியா? அப்போ ட்ரக் அப்யூஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ நான் மெடிக்கல் யூசஸ். ஓகே, நான் மெடிக்கல் யூசஸ், மெடிசனே இல்லாமல் சும்மா அதை எடுத்து போட்டுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணுறது. தென் நான் ப்ரிஸ்கிரைப்டு யூஸ், டாக்டரோடைய ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் அந்த மெடிசனை நம்ம எடுக்கிறது. ஸோ தென் யூஸ் ஃபார் ஹேவிங் அ ப்ளஷர், அதை சாப்பிட்டா அந்த ட்ரக்ஸை சாப்பிட்டாலோ இல்லை அந்த பொருளை சாப்பிட்டாலோ நமக்கு ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது அது அப்யூஸ் அப்படிங்கிற அந்த கேட்டகரிக்கு போயிடுது. ஓகே, ஆனால் நார்மலாக ட்ரக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு மெடிசன் தான், பட் அதனுடைய யூசேஜை பொறுத்து, ஓகே, அதோடைய யூசேஜை it depends on the usage, we can it's abuse or not, we can classify. So okay, then upon that you are using a drugs for abuse பண்றவங்கள, the people can be abuse the drugs, the people called as a drug abuser, that called as a drug abuser. So that drug called as addictive drugs or habitual drugs. Okay, addictive drugs or habitual drugs அப்படிங்கிறோம். ஓகே, அப்போ இங்கே பார்க்கும்போது we have the three classified. Is the drugs can be classified the three categories. One is opioids, cannabinoids and cocoa alkaloids. Okay, opioids, cannabinoids and cocoa alkaloids likewise. Okay, so in the opioids is taken from poppy plants. It's taken from the poppy plants. Okay, it is taken from the poppy plants. Poppy plants. Okay, then the poppy plants means Pavanium somniferous. So the opioids have the three different categories. One is a natural, and another one is a semi-synthetic, and another is a synthetic. What is meant by natural? That matters taken from the raw materials. That matters taken from the raw material. Semi-synthesized means it is synthesized or it may be processed in the laboratory condition in small manner. Okay, and synthetic means it is completely processed by the laboratory conditions. Okay, so the naturally they have, it's called morphine and codeine. Morphine and codeine. Then semi-synthetics, it's a heroin and smoke, or called as a smoke. It is a brown sugar. It is a brown sugar. Then synthetic means is pethidine and methadones. So these are, that is opioid classifications. Okay, so these are what will happens if they are using, the person can be used in the abuses. Okay, then the bind to be specific opioid receptors in CNS. In our body, the brain having the receptors, many receptors, they have the opioid receptors present in our CNS. They are receive that it's this kind of medicine. Okay, then and also the gastrointestinal tract. So it is bind to specific opioid receptors in the CNS and gastrointestinal tract also. Okay, then here is a heroin. The heroin already
I told you it is semi-synthetic opioids. Okay, it is semi-synthetic opioids. So what will happen? So that is a diacetyl morphine. It is otherwise the heroin is called as a diacetyl morphine. So the morphine is undergo the diacetylation process. Okay, the morphine is undergo diacetylation process. Okay, diacetylation process. Okay, so they call as a diacetyl morphine, or it is a acetylation of morphine. Acetylation of morphine. Okay, acetylation of morphine. Okay, appo idi how it is have what? It is a white in color and odorless, smellless. Okay, and it is a bitter taste. Okay, and look like a crystalline compounds. It is a crystalline powder mari. Okay, look like a powders and granules, small granules. Okay, so this is a it is heroines. Then it is taken by இது எப்படி எடுக்கறாங்களா? Snorting or injection. Snorting means இந்த கையில இப்படி வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லுது அப்படி உரியிறது. ஓகே, கையில இப்படி வச்சுக்கிட்டு உரிஞ்சோன்னா அது ஒரு மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு போறது. ஓகே, taken by a snorting and injection method or injection method. So இதை யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது? The depressant, நம்ம பாடி is depressed ஆகி they are slow down our body functions. Totally என்ன ஆகும்? Body function அப்படியே slow down ஆயிரும். Okay, so opioid drugs. It is a opioid drugs. Okay, so what is that? The opioid drugs means it is opioids. It's taken from is a poppy plants. Okay, then it is classified the natural, semi-synthetic and synthetic. So the natural is a morphine and codeine. Then semi-synthetic, the heroin and smock. Okay, heroin and smock. Then synthetic, pethidine and methadone. So pethidine or methadone. These are the opioids are bind the opioid receptor. The opioid receptors in central nervous system. In the central nervous system, mainly in the brain. Okay, and in the brain. Okay, and also it is a receptor having that where gastrointestinal tract. Okay, it's alimentary canal. Okay. Then the heroin in the form of heroin, it is called a diacetyl morphine. Diacetyl morphine. Yeah, is synthesized, semi-synthesized. This simply that you have a low process of the laboratory condition. It is a completely process in the laboratory condition is synthesized, and low process means it is a semi-synthesized. Okay, then it is a diacetyl morphine. Why? Because the two group of acetylines, acetylene is bind with the morphine, so it form a heroin. So they called as a diacetyl morphine. Diacetyl morphine. அப்போ இதோட கேரக்டர் எப்படி இருக்கு? கலர் எப்படி இருக்கு? White in color and smellless, odorless and taste bitter and look like it's a crystalline compound. Okay, look like a crystalline compound and take by snorting or injection method. Then it leads to a depression and slow down of the body function. So next we can see cannabinoids. So the next we can see the cannabinoids. Okay, the cannabinoids, it is a psychotic drugs. It is a psychotic drugs. Yeah, the halogenous, it gives a halogenous. Halogenous na enna? அப்படியே இந்த ட்ரக்ஸை எடுத்தோன்னே அப்படி மிதக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது, இருக்கிற இடத்த விட்டுட்டு அப்படியே மிதந்து போகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது, அப்புறம் ரியாலிட்டி லைஃப்பில் இருந்து அப்படியே வெளியே போயிடுறது. அப்படியே ட்ரீம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், ட்ரீம் ஸ்டேட்டிங்லேயே பகல் கனவுலேயே இருக்கிறது, அப்படியே மிதந்துக்கிட்டு இவனுக்கு நடக்காத விஷயங்கள்லாம் நடந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடியதான் இந்த சைக்கோடிக்ஸ் ட்ரக்ஸோட வேலை, ஹாலோஜெனேஷன் அப்படிங்கிறது. அவங்க என்ன ஆகுது? த சேஞ்ச் த மூடு. அதே மாதிரி ஒப்பியாய்ட்ஸும் சேஞ்ச் த மூடு தான். மூடை சேஞ்ச் பண்ணி ஆல்ரெடி ஒவ்வொரு டைம் உடனே சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த ஒப்பியாய்ட்ஸுக்கு மூட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இது இஸ் சைக்கோட்ரோபிக் ட்ரக்ஸ், இது சைக்கோடெடிக் ட்ரக்ஸ். ஓகே, தென் சேஞ்ச் த மூட் அண்ட் பிஹேவியர் அண்ட் தாட் அண்ட் பெர்செப்ஷன். அப்படியே கனவுலேயே ஒரு சில விஷயங்கள் அப்படியே பார்க்கறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது. தென் it leads to a dream-like state and loss of contact with the reality. ரியல் லைஃப்பில் என்ன நடக்குது, இது போட்டோன்னா ரியல் லைஃப்பில் என்ன நடக்குன்னே தெரியாமல் அதுலேருந்து அப்படியே கனவு உலகத்திலேயே இருக்கிறது தான் இதோட முக்கியமான வேலை. ஸோ இந்த மருந்தோட வேலை
ஓகே தென் இங்கே என்னன்னா இதை யூஸ் பண்ணுறவங்க கெனபினாய்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறவனுக்கு ஆக்சுவலாக நார்மலாக நம்ம சவுண்டை கேட்க முடியும், கலரை பார்க்க முடியும். ஆனால் இந்த cannabinoids they can the user of cannabinoids, so they have to see the sound and hear the colors. அவங்களால நினைச்ச முடியுமா சவுண்டை பார்க்க முடியுமா கலர்ஸை கேட்க முடியுமா? ஸோ அந்த லெவலுக்கு போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அந்த லெவலுக்கு போகக்கூடியது. ஓகே, இட் இஸ் அ விஷன் ப்ரொடியூசிங் ட்ரக்ஸ். அதாவது விஷன் ப்ரொடியூஸ்னா கண்ணு முன்னால் தோன்ற மாதிரி இருக்கும். இதை போட்டோன்னே அவங்க நினைக்கிறது கண்ணு முன்னால் தோன்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட்ஸ் ஆப்டெயின் ஃப்ரம் த லீவ்ஸ், resin and inflorescence of the hemp plants. Okay, hemp plants means the Cannabis sativa. The plant name is Cannabis sativa. Okay, then what will happens? It is interact with the cannabinoid receptors in the brain. Already I told you opioids, the opioids receptor is present in our CNS. The same like that is cannabinoid receptors. Cannabinoid receptors also present in the brain, also present. So it is interact with the cannabinoid receptors. Okay, then this is the 4 type of cannabinoids is there. Cannabinoids level is the bong, ganja, saris and margina. Okay, so these are 4 type of materials in cannabinoids. So it is a bong, it is taken from the leaves and flowering shoot of male and female plants of is Cannabis sativa. Okay, then a ganja is a dried unfertilized female inflorescence. இங்க தான் question வரும். Unfertilized female inflorescence ganja. Okay, then the charas is a dry resin என்னது அதிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு திரவம் is extract from the flowering top ல இருக்கக்கூடியது. Then marginaria is dry flowers is top of leaves of female plants இருந்து. ஸோ இந்த போங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ட்ரை பண்ணி எடுத்து இட்ஸ் அ ட்ரிங்கிங் மெத்தடில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இட் இஸ் அ ட்ரிங்கிங் மெத்தட். ஓகேவா, இட் இஸ் அ ட்ரிங்கிங் மெத்தடில் இதை என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இது பாங் பால். ஓகே, ஜிகர்தண்டா தூது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது. தென் கஞ்சா வி ஆல்ரெடி நோன் த மெனி நியூஸ் வில் கம்ஸ் கஞ்சா செடி அங்கேருந்து பறிமுதல் பண்ணாங்க, கஞ்சா எடுத்தோம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ இது என்னது இட் இஸ் அ அன்ஃபெர்டிலைஸ்ட் female inflorescence and charas is a dried resins is extract from the flowering tops. So these three இந்த மூணும் எடுத்த உடனே செய்யும் அதோட வேலையை காட்டிடும். ஓகே, இது மார்ஜினரா லேட்டாக தான் அதோட வேலையை காட்டும். ஓகே, ஸோ இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் கார்டியோவாஸ்குலார் சிஸ்டம். இதய பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படும். எஃபெக்ட் on cardiovascular system and it leads to high blood sugar level. Okay, it leads to இதை யூஸ் பண்றதுனால high blood sugar level is there. Okay, yes, so you understand. So what is that? What do you deal with them? Is opioids and cannabinoids. Okay, the next we can call is a cocoa alkaloid. It is a cocaine alkaloid. It is a cocaine. Okay, cocaine alkaloids. Okay, you can see this in next classes.